Hi guys, so I had done this video but needed to do a redo because some people really pushed me to the limits on this channel with their comments. Hola a todos, yo había hecho este video pero lo tuve que volver a hacer porque hay unos comentarios que la gente te empujan, me ponen de malas. I'm going to make it very clear. When you do these requests, I don't follow artists. I don't know their lives. I really don't care. Okay, it's just I'm not a fan of many things. Okay, because again, everything is a show. Voy a aclarar algo. Cuando piden los artistas, yo no sé mucho de ellos porque no me interesa. Yo no soy fanática de nada ni nadie. Okay, yo tengo mucho que hacer para andar atrás de eso. Y los comentarios negativos no necesarios. Okay, the negative comments are not necessary. So for people who tell me that they know the artist, unless you live with them, you don't know them. Okay, what they put out in public eye is very different. There's some artists who like to live private and don't want people knowing their business, and they're going to give a different front, so you guys are not talking about it. Okay, hay unos artistas que les gusta ser privado, entonces ellos no te van a poner el ojo público lo que realmente están pasando. Así que usted, a menos de hasta los vecinos, cuando uno está de vecino con alguien, tú nunca sabes lo que pasa atrás de puertas cerradas. Even if you live with a neighbor, you never know what's going on behind closed doors. You may think, oh, they're wonderful, but they're beating the crap out of each other in their house, okay? You don't always know what goes on. So, esos que me dicen que conocen al artista que esto lo que es, no. People fantasize and think and believe what they want to believe. La gente creen y piensa lo que quieren pensar. So, empezamos. He was born Zayn with an I, Javad Malik. Él nació Zayn Javad Malik. So, he has his soul mission of 4. He needs to learn discipline and order in this life, okay? He definitely has some forms. There's things of, this is what we call obsessiveness in some things, or impulsiveness of some things. Es una persona que es un poco impulsiva, a veces un poco obsesionado. Él vino a aprender disciplina, okay? Disciplina. So, a veces dejan las cosas para mañana, pero necesita las cosas en orden. So, he could be a very big OCD person. Él puede ser compulsivo con la limpieza, puede ser compulsivo con ciertas cosas. Adicciones, no quiero decir adicciones de droga, alcohol, porque no todas las adicciones se trata de eso. Son adicciones en comer, en ejercicio, en limpieza. I mean, there is some addictions, as they call it, but I don't want to say that it's addictions in drugs or alcohol. Every addiction is different. Some people are addicted to wealth, money. Some people are addicted to eating. Some people are addicted to shopping. Some people are addicted to cleanliness. He's definitely got those impulsive numbers with him, okay? He came to learn order. So either he's a person who procrastinates a lot, or everything is scheduled, everything is in order. Remember, there's positive and negative for each energy, okay? Recuerda que hay positivo, negativo en cada energía. Entonces, él es una persona o tiene todo en orden o lo deja para mañana, okay? His soul mission for this year, 178. So he was kind of focused more on himself. Es como que estaba enfocado más en él, pero tuvo que aprender lecciones este año. Okay, y también estaba enfocado más en lo material y lo económico. He was more focused on money, and he was also learning lessons. Okay, I understand he had a daughter recently, so that was a big, major life lesson for him. Yo entiendo que acaba de tener una hija, y eso es una lección grande para él. Okay. Next year is a number of 189, which means, again, he's going to be trying to make changes for himself, which is what happens as you become a new father. El otro año que viene es 189, que quiere decir que va a estar haciendo cambios para él mismo también, y eso es lo que pasa cuando uno se vuelve papá, pero todavía sigue enfocado en lo económico. He's still focused on the financial aspect. But 9 has a loss, which means he's going to lose something, which could be lose his own selfishness or what he wants because now he has a family, okay? Not always bad, but he can have some type of loss. It could be financial, it could be personality, it could be a lot of things. Va a tener una pérdida porque, confirmation, pero no necesariamente es una pérdida mala. Puede ser de que él tiene que dejar de ser egoísta por lo que él quiere porque ahora es papá y tiene familia. So va a tener que soltar muchas cosas, okay? He's going to have to let go of a lot of things. He may be thinking about, because it is termed with financial, that, wait a minute, I need to plan for my family, not just for me. Puede ser de que tiene que soltar en pensar solamente económicamente para su familia. No solamente se trata de él ya. So va a ser cambios que él va a tener que hacer y soltar muchas cosas, costumbres. He's going to have to let go of a lot of habits.
2022 is, oh boy, 2022 is going to be an interesting year. That's all I'm going to say. 2022 va a ser un año interesante porque es un 1910 reforzado por 1. It's going to be a 19101. He's going to be struggling with what he really wants. He's going to have like a little mini midlife crisis, if we want to put it that way. Él va a estar, which could be sometimes that they decide they want to focus more on their family than focusing on the public eye. He may withdraw. Okay, so don't be surprised if he kind of lays low that time. Puede ser de que él se enfoque en su familia en vez de su carrera, que se va a retirar un poco del ojo público porque se va a preocupar por más lo que él quiere. Or something else could happen, that he has a loss of something, financial, whatever. Puede ser que tenga una pérdida económica también. It's a number of loss. Es un número de pérdida. So let's go ask for Gigi Hadid. She was born, he's going to have to learn to balance things. Él va a tener que aprender a balancear las cosas. So eso va a ser muchas cosas difíciles para él. Gigi Hadid, who was born Jelena Noura Hadid. Gigi Hadid, que es la novia, nació Jelena Noura Hadid. And she is a 134, which is interesting. Ella es un 134, que es interesante, because she's got the 1, she's got the artistic, the creativity number, but she also has the same thing for discipline. So these two, either the house is like super in order, that everything has a label, including forks, knives, spoons, sugar, whatever it is, or it's a mess. Y es interesante porque 134, entonces es otro número de disciplina. Tiene el número de individualmente, so ella es una persona muy independiente, también creativa, artística, pero también tiene el 4, que es de la disciplina, lo mismo número que él. So, o la casa de ellos está bien en orden, que hasta todo tiene una etiqueta que dice aquí están los tenedores, aquí está el cuchillo, aquí está esto. ¿Me vas entendiendo? Aquí está el azúcar, aquí está todo. O está un arroz con un mango ahí. So her life lessons this year has also been dealing with creativity, dealing with her individuality and discipline, because that's what happens with a new mother. you gotta change, during your pregnancy, and you gotta change with motherhood. 314 son sus números de este año, y eso es su creatividad, pero también lo que ella quiere. Y 4, la disciplina, que es lo que pasa, porque es mamá. El embarazo te cambia y también te cambia a ser mamá. So tiene que tener todo disciplino, va a tener que tener orden, va a tener que cosas porque otros dependen de ella. And then next year it's a 325. Again, the creativity, but it's going to be a struggle between the relationships and the artistic career. And 5, Lord help us, she's going to be with a little bit of a temper. Okay? But that's what happens with new moms too. They get frustrated. Okay? So that's normal. El otro año que viene va a tener un 325. Va a estar en guerra con la creatividad, con la vida artística y también con la familia, con parejas. Pero también va a tener un 5 que puede tener un mal genio que nadie la va a aguantar. Pero eso es normal cuando uno tiene un hijo, porque eso es ajustar, y vamos a hablar lo que es. Los niños a veces te acaban la paciencia porque uno no duerme. Okay? Sometimes moms get tired because you don't sleep much. Okay? So it's okay to be cranky. But in 2022, she's going to have a very big spiritual lesson. And en 2022 va a tener una lección espiritual grande, okay? Yeah, very big, karma. It's a karmic lesson in 2022 she's going to have. En 2022 va a tener una lección kármica, okay? So I don't know what's going to happen at that point, but let's see as a couple what their karmic cycles would be. Vamos a ver qué son sus ciclos kármicos como pareja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So they're going to be struggling to be their own individual selves, but also as a relationship, and also struggle with their artistic career, which is what's kind of going on right now. Okay, this is what's going on right now. Ahorita lo que está pasando es que ellos están luchando con su ser individuales, con su vida artística, pero también los cambios como pareja. Esos son los obstáculos que ellos tienen ahorita. Next year, it's a 145, Lord. Again, we're dealing with individuality. We're dealing with discipline, structure. I want the house this way. No, it's not that way. So if they don't live together, they may end up living together next year. And again, the tempers are going to be flying between them. Okay, so don't be surprised if you hear some fights. El año que viene van a tener problemas individualmente, pero también con la disciplina. Como decir, cada quien está acostumbrado a tener sus cosas de una manera. Va a ser un ajuste, tener la disciplina y también tener orden en la casa. Yo no sé si viven juntos o no, pero cada quien está acostumbrado a tener las cosas de su manera, pero también un hijo cambia todo eso. So hay que organizar todo de diferente forma. When you have a child, you have to organize different things. Pero también va a estar de un genio, que eso es lo que pasa.
porque los hijos cansan, okay? And 2022, it's a 3-4-7. So again, with artistic discipline and a life lesson they're going to learn, they're going to both be learning lessons as a relationship. 2022 también la creatividad, su vida artística, la disciplina y también una lección que van a tener que aprender. So, entre los dos van a tener que aprender. All right, so let's ask Zayn how his financial future will be for the next 2 years, if that works. Vamos a preguntar, Zayn Malik, cómo va a ir su carrera artística por los próximos 2 años, okay? I'm only going to ask a few questions because I'm not sure what you guys wanted to know. Solo voy a hacer unas preguntas porque no sé qué es lo que querían saber, pero más o menos eso les dice. Vamos a ver cómo va a ir su futuro artístico por los próximos 2 años. Let's see what's going on for the next 2 years. This one has to come out. This one has to come out. Thank you. It's like I remind people, I don't have specific spreads because the cards jump at me. Es como les digo a todos y los recuerdo, es que yo no tengo específicamente las cosas que yo pongo porque las cartas me saltan. Lo veo con luz. So. Overall, good couple years. There is going to be a little bit of conflict balancing his new life. Va a haber un poquito de, sobre todo bien. Okay, he's going to have a little trouble balancing his family life and his personal artistic life. Okay. But he's also going to look for a new opportunity. Pero también va a buscar una oportunidad nueva. Because really, he's getting a little tired right now. Es como que se está cansando un poquito ahorita. But overall, it's going to be fine for him. He will have an opportunity, something that he's going to love to do and make money with it. Sobre todo, él va a encontrar algo que le gusta hacer y va a hacer dinero con eso. Because right now, having a new family is a burden. También teniendo una familia nueva es una responsabilidad grande. So, él va a llegar a un punto, and I'm going to say this is probably next year. Yo voy a decir que es el próximo año, porque aquí me marca también como en 3 meses que ya es el otro año. He's going to make an adjustment. Va a hacer un ajuste, un cambio, pero le va a ir bien. But it's going to go good. All right, so let's ask Zayn, Malik, and Gigi, how will the relationship go for the next 2 years? How's that? Vamos a preguntar cómo va a ir la relación con Zayn, Malik y Gigi por los próximos par de años. Okay? Maybe 2-3 years. Let's see what the cards want to say. A lo mejor los próximos 2-3 años. Vamos a ver qué dicen las cartas. Si van a... My favorite one was someone who posted, you know, only haters believe this and I don't believe in tarot cards. Then what are you doing on my channel? Un comentario que tuvo dice, yo no creo en las cartas de tarot, pero lo único que están hablando de acuerdo son gente que lo odian a un artista ahí. ¿Para qué están en el canal entonces buscando? No me digan que no creen si quieren ver. Lo que pasa es que no les gustó lo que se les dijo. Don't tell me you don't believe in tarot cards if you're looking at the channel, which means it's just that you didn't like what was said. Progress together, but they're going to overcome some obstacles. Van a tener el progreso, pero van a tener obstáculos. I won't be surprised if there's a little bit of a fight, as most couples do. No me sorprendería si hay una pelea. There is love there. Sí hay el amor. But at the same time, they're so used to kind of being independent, it's a little bit of a challenge. A la misma vez es como que están acostumbrados a estar independiente, que puede ser un poco, o pueden tener problemas que uno se va a tener que quedar con la criatura y uno va a seguir su vida artística, que se van a salir solos. There may be some loneliness because one is going to continue with their artistic career and one's going to have to put it on hold for a little bit. But there is going to be some agreement, but again, there are some fights that are coming up. Definitivamente hay peleas que vienen, okay? Because over money, sobre el dinero. Sobre el dinero va a haber unas peleas. I don't know if this is because they may not want to agree to a prenuptial. They may get married and not want a prenuptial. Puede ser que se quieren casar y no quieren firmar un contrato antes. Pero va a haber unas peleas sobre cosas económicas de dinero. There will be a fight over money. I'm not going to ask more. Yeah.
definitely. Okay, yeah. Va a haber pelea sobre dinero. Situación económica. So let's see, will they have any more children together? Vamos a preguntar si van a tener más hijos juntos. Okay. And this is, again, this is why I don't really like doing artist interactives, because people become, they only want to be told what they want to hear or what they believe. Por eso es que realmente no me gusta hacer interactivos sobre artistas, porque la gente se enoja cuando no se le dice lo que ellos creen que está pasando o que quieren escuchar. Es como les digo, yo estoy en el canal, pero la mayoría, menos que yo les cuento lo que yo quiero contarles, ustedes no saben de mi vida. Like I said, I'm on this channel. You guys kind of know, but you don't know what's my personal life unless I tell you. And I tell you what I want to, right? They're going to be focusing on work for a while, and again, the little argument. Van a estar tan enfocados en el trabajo que realmente por el momento no lo veo. I don't see it for right now. Because there's some obstacles in that. Again, they're trying to balance and learn each other, okay? Es como que va a haber un problema. Por el momento no. Van a estar más enfocados en su trabajo, van a estar tratando de encontrar un balance y va a ser un poco difícil. So, por el momento no lo veo. Puede ser, tal vez 4, bueno, es que no quiero dar tiempo aquí porque las cosas cambian. I really don't see it right away. Not within the next couple of years. Okay? It could be possibly if there's changes made, but not right now. Puede ver cuando si hay unos cambios que se hacen, pero no por el momento. So I don't see it within the next few years right now. Por lo menos en el próximo par de años no lo veo. Alright, so I guess that's it for him. And we'll talk soon. Eso es todo lo que tengo para él. Hablamos pronto.